Good afternoon. I'm Aparindra Somi. You're listening to the news in detail on Gold FM. The news headlines on Gold FM. Prime Minister says international probe on the way into Treasury cyber heist. Vimal labels lost Treasury funds as theft. Rainfall predicted as key reservoir levels continue to fall. Pope calls for US and Iran to return to peace negotiations. Israel and Lebanon ceasefire extended. Sri Lanka secures double podium in long jump at Asian Games in Sanya. The top story on Gold FM. Train services on the coastal line face severe limitations following the derailment of the Sagarika Express this morning. The incident occurred at approximately 7:25 am near Vattu while the train was travelling from Beliatta to Maratana. Superintendent of Railway Operations Osanka Samarasinghe reports that Colombo services now terminate at Panadura, while trains from Beliatta stop at Kalutara South. The derailment caused significant damage to both tracks and left 2 passengers with minor injuries. While the railway department deployed shuttle trains to transport stranded commuters to Colombo, many travellers turned to private buses. Officials aim to complete track repairs by this evening to avoid further delays for homebound commuters. Meanwhile, the Railway Station Masters Union alleges that a lack of timely maintenance on tracks and engines contributed to the incident. This is the local news on Gold FM. Prime Minister Dr. Harini Amarasuriya said that a full investigation with international support is underway following a cyber attack on the General Treasury. Hackers reportedly gained access to the system through electronic mail, resulting in the loss of $2.5 million. The Prime Minister shared these details with the media this morning following a meeting with the Chief Prelate of the Malvatta chapter, Most Venerable Tibbatuavi Sri Subangala Thera. She emphasised that the government remains committed to a transparent inquiry to identify those responsible for the breach. We will bring you more on this evening through our 6:30 p.m. bulletin through a conversation we had on Hiru's English program The Exchange with the Chief Engineer of the Sri Lanka Computer Emergency Readiness Team, Charuka Damanupula. Leader of the National Freedom Fund, Vimal Veeravansa, claimed funds lost from the Treasury were stolen and the Treasury Secretary is responsible for it. With that, several views were expressed over the incident with former Western Province Governor Saad Saleh, Deputy Minister Mahinda Jayasinghe, former MP Bandulal Bandariguda and Deputy Minister T.V. Sarath among them. Views were also expressed by MP Mujibur Rahman and Deputy Minister Namal Karunaratne. In the interest of clarity, we refrain from dubbing all of their remarks. කියන්නේ මේ රටේ මහජනයාගේ ධනය ඩොලර් බිලියන 2.5ක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ණයක්ගත්තු පාර්ශවයකට දෙනවායි කියලා කියන්නේ ඊමේල් පණිවිඩයක් කරා ආපු වෙනාමකයකට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම දෙනවා නම් මේ මුදල් අමාත්‍යාංශය කියන්නේ මොකක්ද? 76 වසරකවත් මෙහෙම දේවල් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක පිළිගන්න කියලාද අපිට කියන්නේ? දැන් මේ බබා පාට් එක දාලා මේ කියන්නේ මොකක්ද? මේක පැහැදිලිව හොරකමක්. මේ හතර වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි මුදල් අමාත්‍යාංශ දෙක. මහා විලාසෙන් වෙනසක් කරනවා කියලා ආපු කට්ටියනේ. ඉතින් හොරකමෙන් උත් වෙනසක් තියෙනවා. මහා බැංකුවේ ගහපු එක පළවෙනි පාර වෙන්න ඇති මගේ. අවුරුදු 70 සාපේ කියලා පොඩි උන්ට දුන්නා කරලා බලපන් කියලා. දැන් එල්බෝඩ් එක දාගෙන ඇවිල්ලා හැම තැනම ගිහිල්ලා වාහනේ අප්ප ගන්න එක තමයි කරන්නේ. නීතිය හැමෝටම සමානව ක්‍රියාත්මක කරමින් සියල්ල නීතියට යටත් කළ තියෙනවා මේ රට. අපි දන්නේ මේක ඇත්ත වශයෙන්ම මංකොල්ලේ හැකර්ලා විසින් කරාද එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩුවේම හැකර්ලා විසින් කරාද කියන එක පිළිබඳව හොයන්න ඕනේ. මේ තීච්ච ඩොලර් ටික ණය ගෙවා ගන්න ගිණුම් අංකේ බලලා හරියට ඒක කරගන්න බැරි නම් එදා අපි මේගොල්ලොන්ට කියපු කතාව පෙට්ටි කඩයක් කරපු නැති මිනිස්සුන්ට මේ භාණ්ඩාගාරයක් රටක් බාර දෙන්න එපා කියපු කතාව අද පැහැදිලිවම ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ලංකාවේ විපක්ෂයක් නැහැ ඇත්තටම. අද තොරතුරු දක්ත මත කටයුතු කරන වගකීමේ ජනතාවත් එක්ක කටයුතු කරන විපක්ෂයක් අද ලංකාවේ නැහැ. ආණ්ඩු පක්ෂය විතරයි තියෙන්නේ. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කියනවා මේ හැක් කරලා කියලා. මේක හැක් එකක් නෙමෙයි. මේක පැහැදිලිවම වෙනත් ගිණුමකට සල්ලි යවලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ දැන් මේ එන චෝදනා
චෝදනාවල් වලින් ගැලවෙන්න තමයි හැක් කරයි කියලා කියන්නේ. මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා ඇතුළේ කණ්ඩායම මේක යටපත් කරන්න තමයි වැඩ කරලා තියෙන්නේ. මම නම් කියන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා අයින් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඒගොල්ලෝ කමිටුවක් පත් කරලා දිනවා මේකන හොයන්න. හොරාගේ අම්මගෙනුත් නෙමෙයි හොරාගෙන් පේනානා වගේ වැඩ කොහෙ කරලා තියෙන්නේ. මුදල් අමාත්‍යංශ විදියට ඊට අදාළ මැදිහත්වීමක් කරමින් ඉන්නවා. මුදල් අමාත්‍යංශයේ ඊට අදාළ විධිමත් පැහැදිලි කිරීමක් ඇත්තටම ඉදිරියට කරાવી. ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මේනකොට මතුවලා තිබෙනවා. සමාජගත වෙලා තිබෙනවා. In the meantime, the leader of the New People's Front, Sugishwara Vandara, described the loss of funds from the Treasury as a well-planned robbery. He expressed these views during the Palaya political program. Former MP Madhura Vithanage also expressed his views, and in the interest of clarity, we left his remarks undubbed. මහා බැංකු මංකොල්ලේ මහා මොරකරු හොයන්න ආණ්ඩුවට වෙලා තියෙනවා මහා භාණ්ඩාගාරයේ මහා මොරකරු හොයන්න. ආණ්ඩුව හරි ලස්සනට දැන් කතාවක් ගොතාගෙන මේ හැකර්වරු. ඇත්තටම හැකර්වරු ඉන්නේ පැලවත්තේ. ලංකා ඉතිහාසයේ පහුගිය 76 වසර තුල කවරදාකවත් මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් ධූරයේ දේශපාලනඥයෙක් දුන්නේ නැහැ. අද ජනතාවිමුක්ත පෙරමුණට දේශපාලනය කරපු දේශපාලඥයෙක්ව ගෙනල්ලා මුදල් අමාත්‍යාංශ මුදල් වාඩි කරා. එතුමා දැන් කියනවා දැන් මීට මාස 5කට කලින් මේස දේ වුණා. නමුත් අපි ඒක මාධ්‍යයට දුන්නේ නැහැ. අපිට එහෙම දුන්නොත් මේ හැකර්වරු අල්ලගන්න බැරි. එතුමා හරියට දැන් මේ පුටුමාරු කරන්න වෙනවා. එතුමාට දෙන්න ඕනේ ශානියා බේසේකරගේ පුටුව. එතුමා රහස් පරීක්ෂකවරයෙක් නෙමෙයිනේ. අනිවාර්යෙන්ම හර්ෂණ සූර්යප්පෙරුම කියන්නේ මේකේ මපට් පමණයි මේකේ මහමොලකරුවෙක් ඉන්නවා. ස්වාධීන පරීක්ෂණයකට ඉඩ ප්‍රස්තාව තියලා එතුමා ඉල්ලාස් වෙනවා. දැන් මේ කැමතිවරයා කවුද? අධිකරණ ජනාධිපතිතුමා අනුකුමාර දිසානායක මහත්තයා. ලංකාවේ ඉන්න හොඳම විද්‍යාඥයෝ ටික ඉන්නේ මාලිමාවේ කිව්වා. දැන් ඒ හොඳම විද්‍යාඥයෝ ජාත්‍යන්තර හැකර් කෙනෙක් ඇරලා ගියා කියලා තමයි කියන්නේ. මේ ඩොලර් මිලියන 2.5 නැත්නම් කෝටි 80ක මුදල අනිවාර්යෙන්ම සැලසුම් සහගතව මංකොල්ල කෑවා. Tamanට ඕන හැකර්ව පත් කළා හැකර් ඕන සල්ලි ටික ඊට මෙහෙට දාගෙන ට්‍රාන්ස්ෆර් කරාට පස්සේ ඇනොනිමස් හැකර් කොයි ඉන්න හැකර් CID එකට පුළුවන්ද කියලා මාච්චු දාලා අල්ලගන්න කවුරු කොහෙර ඉන්නවනම්. ඒක නිසා මේවා මේ නොදැන කරපු වැඩ නෙමෙයි මේ ජෝකර්ලා දන්නවා. සම්පූර්ණයෙන්ම වග කියන්න ඕන ජනාධිපතිවරයා තමන්ගේ යටතේ තියෙන ඩිජිටල් අමාත්‍යාංශය මුදල් අමාත්‍යාංශය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය ඒ වගේම තමයි රාජ්‍ය පරිපාලන පාලන සභා අමාත්‍යාංශයේ ඩේටාබේස් එක හැක් කරලා තියෙනවා මේ 17 වෙනිදා. ඒක ඩොලර් 300යි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඩේටාබේස් එක හැක් කරලා තියෙනවා 2025 8 වෙනි මාසේ 12 වෙනිදා මේ හංගන් ඉන්නේ ඒවා. වෝටර් බෝඩ් එකේ කස්ටමර්ස්ලා 10000කට SMS ආවා. ඒක 2025 ජූනි මාසේ 11 වෙනිදා. මේ ඇවිල්ලා මේ ඩේටාබේස් හැක් කරපු ඒවා. මහ බැංකුවේ ඉන්නේ මේ ලංකාවේ වැඩිම වැටුම් ගන්න මේ නිලධාරීන් ඉන්න ස්ථානය මේ වගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකකගේ account එකකට එවන්න කියලා කියනකොටම මේක හොයන්න මෙතන සම්පූර්ණ වගකීම් යුතු පුද්ගලයා අංක 1 ජනාධිපතිවරයා මුදල් අමාත්‍යවරයා විදියට අංක 2ට ලේකම්තුමා මේ වගේ ටර්ම් ලෝන් එකකට ලේකම්තුමාගේ අප්‍රූවල් එක නැතුව ඒක අප්‍රූව් වෙන්නේ නැහැ. The Department of Meteorology predicts a significant shift in weather patterns over the coming days. Director of Forecasting Meryl Mendes anticipates rainfall totals reaching up to 75 millimeters in several regions. Despite this forecast, engineers at the Cattle Risk and Mausakale reservoirs report a critical decline in water levels. Severe dry weather conditions persist across the western slopes of the Central Hills, leaving vital catchment areas parched. Now for some news in brief. The Department of Examinations announced that the online application system for the 2026 GC Advanced Level Examination will close at midnight, adding that no further extensions will be granted to candidates. The business news on Gold FM. Sri Lanka's total exports for March 2026 reached $1.4 billion. This is a 5.2% decline compared to the previous year. Despite the monthly drop, the first quarter of the year saw overall growth of 1.59%, totaling over $4.3 billion. The service sector remains a key driver of this stability, growing over 3% during the first 3 months of the year. Export data for the first quarter of 2026 reveals a shifting landscape for Sri Lankan trade. According to EDB, emerging markets including India, China, Italy, Belgium and Japan show positive growth for both March and the cumulative January to March period. Monthly figures show an 8% in exports to the American market, totaling just over $250 million.
While the total export of the US reached nearly $750 million for the quarter, this represents a slight decline compared to the previous year. International news on Gold FM. US President Donald Trump announced a 3-week extension to the Israel-Lebanon ceasefire today. He confirmed that Prime Minister Benjamin Netanyahu and President Joseph Enon will visit the White House soon to negotiate a permanent peace deal. Speaking to reporters at the White House, this is what the US President had to say. We had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel, and we think that the President of Lebanon and the Prime Minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire, no more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. And we're going to be working with Lebanon to get things straightened out in that country. I really believe it's something we can do pretty easily, just with the power of who we are, the great people, the Lebanese people. We have our ambassador here who has done a fantastic job, ambassador to Lebanon from the United States. And we had a great conversation, and I think it's the beginning of something very important. It'd be a wonderful thing to get this worked out simultaneously with what we're doing in Iran. When questioned on whether the US would see a nuclear weapon against Iran, this was his response. Would you use a nuclear weapon against Iran? You posted on Truth Social a few weeks ago. We don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. Despite the diplomatic progress, the Israeli military and Hezbollah traded accusations of blatant truce violations following rocket fire in Shutula and retaliatory Israeli strikes in Tyre. Meanwhile, Trump stated he feels no pressure to rush an end to the wider conflict with Iran. He noted that the United States maintains total control of the Strait of Hormuz and will not utilize nuclear weapons. Trump also maintains that his current strategy is working effectively while awaiting a unified peace proposal from the Iranian government. Meanwhile, Pope Leo appealed for an end to the suffering of innocent populations as air defences engaged unidentified drones over Tehran. The pontiff, who is a vocal critic of the US-Israeli military operations in Iran, made this remark speaking to journalists on his flight to Equatorial Guinea. Entertainment news on Gold FM. The California Film Commission allocated $21.9 million in tax credits for the production of The Simpsons Movie 2 as a part of a historic shift to support animated features. The long-awaited sequel marks one of the first times an animated project received such state funding. Disney confirms that the film will arrive in cinemas on the 23rd of July 2027, ending a 2-decade wait for fans of the original. Sports news on Gold FM. Sri Lankan athletes Ishara Samadmali and Shashikala Lankatilaka claimed 2 medals in the women's long jump at the Asian Beach Games in Sonia. Samadmali took silver medals following a series of impressive leaps on the sand. Her teammate Lankatilaka followed closely to secure the bronze. The Sri Lankan national rugby team prepares to host the New Zealand under 85 kg squad for the opening match of their tour tomorrow evening. The encounter takes place at the Colombo Racecourse ground. The second match of the series will be held on the 3rd of May at the Nittavela Stadium in Kandy. Lasanthu Karunatilaka, the captain of CRN FC, leads the Sri Lankan side for this 2-match series. Hero Media Network, including Hero FM and Sun FM, serves as the official radio broadcaster for the tournament. And that's all the news for now. Stay tuned to Gold FM for the latest updates. I'm Avaninder Soma for Gold FM News.